Hello, everyone. Today we're going to learn about a fascinating innovation in Foshan City, China, smart windows and doors. Oh. Welcome to Foshan City, China, a hub of innovation and craftsmanship. Doors on windows. In this video, we'll take you on a journey through the manufacturing process and showcase the incredible features of modern-day smart windows and doors. Hmm? It's only free. It all starts here, where skilled artisans meticulously craft each component with precision and care. From cutting-edge materials to advanced machinery, every step in the process is aimed at producing windows and doors of unparalleled quality. The seamless integration of automation and human expertise ensures efficiency without compromising on craftsmanship.
个就刚才那个。Foshan City is known for its booming technology industry, and these smart windows and doors are a great example of that. 哦，直接插电的，它不是那个电池的。现在的话就不用老是换电池或者充电。These windows and doors are designed with intelligent sensors that allow you to regulate the amount of light and temperature inside your home. 怎么走？然后都可以啊，这边就是差不多都是一个成品期，因为这边过来这里他们打胶，打完胶之后就是可以拿去打包，打包在后面。哦，就直接打包是吧？没有，它是泡玻璃，啊？它要泡玻璃。哦。它泡好玻璃之后才干了之后，玻璃胶干了之后再去那边打包。OK。这都是。The sensors can adjust the tint of the glass to block out excessive sunlight, keeping your home comfortable even during the hottest summer days. They can also detect changes in temperature and adjust the airflow for better climate control. But that's not all. These smart windows and doors also have built-in security features. They can detect intruders or break-ins, alerting you or your security system for a faster response time. This added layer of protection is perfect for those living alone or away from family. Now let's delve into the features that make these smart windows and doors truly 这是什 remarkable. 么窗？这个 First up, energy efficiency. 这装 These 阳台 smart 的吧 windows and doors are designed to maximize insulation, 这能不能 keeping 超 your 过？ home comfortable while reducing energy costs. Whether it's scorching heat or bitter cold, these windows and doors act as a barrier, minimizing heat transfer and maintaining a consistent indoor climate. 没事没事。你们是 Next, 你们 integrated 厂的话是不 automation. 是比较注重那 Imagine 种 controlling your 国 windows and doors with a simple tap on your smartphone. 内比较多吧？那应该 With built-in sensors and smart technology, you can open, close, and even lock your windows and doors from anywhere in the world. Security is paramount, and these smart windows and doors are equipped with state-of-the-art features to keep you safe. From reinforced locks to real-time monitoring, you can rest easy knowing that your home is protected around the clock. 哦。OK。好像这2年都比较流行这一款。Last but not least, customization. With a wide range of designs, materials, and finishes to choose from, you can tailor your windows and doors to suit your personal style. Whether you prefer sleek and modern or timeless and elegant, the possibilities are endless. OK。这款。
它是开之后，它是在这个滑轨上面跑的，它是在这个滑轨上面走的。哦，它关上之后就同一个平面，意思。关上的时候，它就到这里，它就会回到它轨道里。这也叫侧压窗，往那边，这边，对对对对。哦。对，这也叫侧压窗。这个 OK。这个就普通的那一种。锁上了，哦哦。直手往下是锁。这个。比较重，因为它比较大，起步比较重。它这个做了威斯特兰的这个提升，就是From manufacturing excellence to cutting-edge features, smart windows and doors from Foshan City, China, are setting a new standard in home innovation. Thank you for joining us on this journey. Until next time, stay curious, stay inspired, and embrace the future. 哦，那滑轮如果上去的话，就是很重，下面没有可以走动的那种滑轮是吧？它下面也有东西，下面也有配件是下身的，就下身就固定死在那里，然后动不了。明白。就是我滑轮上身有东西下来。哦，还有，我还以为是滑轮上去了，然后就靠它的重量在那里固定的。是，它滑轮上身有东西下来卡在那里，就是它里面有配件的，配件整套的，就是你滑轮上升的时候，它有个配件会下来。OK。对，有配件要下来，然后它就动不了，就会动不了。它这个提升的就是在那个是全铝窗，这个是室外，那个在室内。这个是磁悬，这一套是磁悬浮的嘛，但是还没有通电。这一套。电动的。对，电动的，但是还没有通电，因为我们是去年9月份搬过来的，所以我们很多东西还没有装好。现在。如果电动的话，应该怎么控制？有遥控吗？还是什么？没有遥控，有感应的，上面有一个那个感应的，你到这里的时候它自己就会开了。那是像酒店啊，或者是什么的。它就会关掉了。哦。这边这个是全铝窗。这是全铝窗。关闭的状态，开的话有点。OK。哦，这个好。就是随意折叠，我们这是6折的。这个漂亮，这个。你们等一下的话，能不能把那个产品图都发我一下 ，PDF 啊什么的？我们没有做什么产品图。啊？你们没做产品图，他怎么推广那时候？我们没有做什么产品图，我们没有做那种什么那种公司图册那种，我们没有做。对，我们没有做那种。能不能过去？能过来这里。哦，你们是刚搬过来的是吧？对，去年搬过来的。哇，这么大这个。对，这个8米多。推不推得动？啊不，这个的话如果往上的话，就是卡死那里，它本来就是这样的。哇。我这个的话
1吨。我靠，这1吨能推得动啊？对，因为我这10厘的玻璃10+10的，就是20厘玻璃。20厘的玻璃的话，正常来说10厘的玻璃的话，1平方就是30公斤的。啊。所以这一个的话是非常的重。Okay. Wow, it's so big.